Salam Dorshak, Kaman Achen Shobai, Ajamar Office Ada. প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ সেপ্টেম্বরের 9 তারিখ 2020 আমি এসেছি লিয়ার অফিসে। অনেকদিন ধরেই লিয়া আমাকে তার অফিসে চা খাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছিল, কিন্তু এই ভিডিওর ব্যস্ততার জন্য আসা হয় নাই। এখন ভাবলাম একবার এসে ঘুরে যাই, কারণ আমরা কাইন্ড অফ এখন একসাথেও কাজ করছি। আপনারা জানেন আমি ওর বাংলাদেশের অ্যাডভাইজার ইমিগ্রেশন বিষয়ে, সুতরাং আমার মনে হলো যে ওর অফিসে এসে একটু ঘুরেও যাই। আর সাম্প্রতিক একটি ভিডিওতে আমি বলেছি যে কানাডায় কিভাবে স্ক্যাম হচ্ছে, কিছু ফেক এখানে কনসালটেন্ট আছে, রিক্রুটার আছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড হিয়ার গোজ দ্য জেনুইন ওয়ান। সো ওয়াই নট ওর সাথে আরো একবার আপনাদের আড্ডা হোক। আপনারা অনেকেই ইতোমধ্যে তার সাথে যোগাযোগ করেছেন, তার সেবা নিচ্ছেন। গত 2.5 বছর ধরে কন্টিনিউয়াস আপনারা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছিলেন যে আমি কোনো ইমিগ্রেশন কনসালটেন্টকে চিনি কিনা, আমি কাউকে আপনাদের জন্য রেফার করতে পারবো কিনা। আমি আসলে কাউকে চিনতাম না আনটিল আই came to know her. আমি মনে করি আপনারা লিয়ার মাধ্যমে এই জেনুইন সার্ভিসটা পেতে পারেন at a very reasonable fees. প্রিয় দর্শক, চলুন লিয়ার সাথে আজকে আড্ডা দেওয়া যাক। লিয়া, once again welcome to our show. Thank you. Thanks so much for having me here today. Pleasure is all mine. How are you doing? I'm doing great. How are you? Well, I'm doing good too. Good. Yeah, my question to you, I've got in fact 2 questions for you today. Number 1, how to top up CRS score? Because you know that is a very important part for Bangladeshi audience, Bangladeshi clients. Some of them are really stuck close to 400 or a little bit more than 400. They need to cross 450. Yeah. So what do you suggest? What they should do? You know what? I think one of the quickest ways would be to increase your English language proficiency score. So for a lot of your viewers, that's going to mean retaking the IELTS exam, right? Okay. So if you could score CLB 9 on your IELTS exam, then literally this can literally take you from not meeting the CRS score to the next round meeting the minimum cutoff and getting your invitation to apply. IELTS is that much important. It is so important. I will see clients who maybe have, IELTS, they'll have 6s, 6.5, 6, on their score, and then if they can, the next time they retake the IELTS, if they can score much higher, it can literally make the difference between getting, meeting the minimum cutoff scores and getting the invitation to apply. Yes. And yes. the other factor I want you to consider is French language, right? So some of you may know that in Canada we have 2 official languages, English and French. And so for some of you, maybe you took French courses in your degree or you took it for fun. You could literally take the TEF, the French language test, and get extra points for language that way. Yeah. And the other thing is I know that we were talking about potential long-term strategies, and a long-term strategy. Are these long-term or short-term? Well, faster strategy. I would say for short-term, I would say retake your IELTS, but before you retake your IELTS, study, right? Prepare for it. Learn kind of all the little nuances of how the test is actually done, right? And I know at your school you offer IELTS prep courses. Yes, we have started introducing some teachers at our center, and they're in full swing. They're giving those classes, IELTS classes. প্রিয় দর্শক, যেমনটা লিয়া বলছিল যে there are 2 ways. Number 1 হচ্ছে faster way তো বলছিল to retake the IELTS for your spouse and simultaneously take some French language courses. এটাও আপনাকে হেল্প করতে পারে to top up your course. What are some long-term ways to top up scores? So that's a good question. So long-term, I would actually look at, it's going to potentially cost more and take more time, but you could look at getting another degree or certificate. You could look at potentially doing that inside of Canada, because as we know, studying in Canada is a pathway to permanent residence. Yeah. But even, taking another degree in your home country, because if you're going for a skilled worker category, having 2 degrees can give you those, boost you up those extra points. Yes. So in that case, suppose someone has got his bachelor's degree in Bangladesh. Should he be coming to Canada to do a master's degree first and then
enroll in the permanent residency program through CEC, or he should be finishing his master's programs over there and then gather some experience and come here as a permanent resident. So that's a really good question, because a lot of times when I talk with clients, especially from Bangladesh, they are, you get in Express Entry, you're getting extra points for your Canadian education and your Canadian work experience. And the thing is sometimes when you're, a lot of clients, I'll say, look for a job in Canada, but it's difficult to find a job when you're overseas. So definitely studying in Canada is a viable option, especially as a pathway to permanent residency. Now the thing is, what your viewers need to know is that it's going to cost a lot of money, right? So it's an investment into your education. True. You have to apply for a study permit, it has to be approved, and then you come to Canada, study. And the other thing is you need to be successful in your program. You actually need to pass it. So you need to go through those stages, but definitely it's a pathway that I do recommend to a lot of clients, because you'll get the Canadian education. Afterwards, we have the post-graduation work permit program, which allows students after they graduate from an eligible designated learning institute in an eligible program, they can apply for a post-graduation work permit afterwards and get that valuable Canadian work experience. Yes, as CEC. Yeah. And that is a very faster way to be permanent resident here. Well, I always encourage everybody to at least study 2 years. Okay. To do like a 2-year diploma, a 2-year postgraduate diploma or certificate, just because the way the post-graduation work permit program is structured is that, if you study 2 years or longer, you would typically get a 3-year open work permit afterwards. Yes. And that means that you can get the valuable Canadian work experience, and also you could look at provincial nominee programs. Yes. So if someone comes for a 2 years program and that is followed by an open work program, but if he or she works for only 1 year, say 1560 hours, and then after that he or she will be eligible to apply as a CEC, Canadian Experience Class, to launch the Express Entry or Provincial Nominee Program, right? Definitely. So when you have the 1 year of Canadian work experience, then yes, that could make you eligible for Canadian Experience Class under Express Entry system. But it is also points based. So this is why I always tell my clients to have Plan A and Plan B. Fine. Plan A, you get your education, you get the Canadian work experience, and now after 1 year of full-time work experience, you become eligible for Canadian Experience Class. But if for some reason anything changed, I always want my clients to look at Plan B, provincial nominee program, right? Like, Alberta has a really good program for students, and some of the other provinces have good programs for students for a pathway to applying for permanent residence. Right. So Plan A is to try directly for the different immigration program, and Plan B is to come to Canada as a student and then settle as a permanent resident. Yeah. All right. দর্শক যেমনটা শুনছিলেন, এই একই জাতীয় কথা আমি অনেকদিন ধরে আমার ভিডিওগুলোতে বলার চেষ্টা করছি। এখন একজন রেগুলেটেড কনসালটেন্টের কাছ থেকে আপনারা কাইন্ড অফ একই কথাই শুনছেন। সেটা হচ্ছে যে যারা অলরেডি বাংলাদেশে কাজ করছেন, কিন্তু সিআরএস এর স্কোরটা আপনারা এলিজিবল অ্যাপ্লাই করার জন্য এই এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোগ্রামে কিংবা কোনো নমিনেশন প্রোগ্রামে, কিন্তু সিআরএস স্কোরটাকে আপনারা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় নিয়ে যেতে পারছেন না, তাদের জন্য দিয়া যেমন বলছিল প্ল্যান বি, মানে হচ্ছে এখানে স্টুডেন্ট হিসেবে চলে এসে এখানে পড়াশোনাটা কমপ্লিট করা, তারপরে এখানে 1 বছরের জন্য কাজ করে দেন সিইসি হিসেবে, ক্যানাডিয়ান এক্সপেরিয়েন্স ক্লাস হিসেবে এই কোন একটি প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করে দেয়া। ও যেমনটা বলছিল যে আলবার্টা খুব ভালো একটা অপশন এখন স্টুডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য আলটিমেটলি এখানে সেটেল করার জন্য। আমি আপনাদের এর আগেও বলেছি যে আলবার্টা, সাসকাচুয়ান, ম্যানিটোবা এই প্রভিন্সগুলো এখন প্রায়োরিটিতে আপনাদের 1, 2, 3 থাকা উচিত। প্রিয় দর্শক, তাহলে লিয়ার কথার সারমর্ম হচ্ছে, 1, আইএলস এ ভালো করার চেষ্টা করুন, যেটা আমি বারবার বলি, আইএলস এ ভালো না করলে কানাডার দরজা আসলে লিটারালি ওপেন হবে না। এন্ড আইএলস এর স্কোর সহ আপনার অন্যান্য মানে টোটাল স্কোরটাকে যদি আপনি টপ আপ করতে চান, তাহলে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে একটা কায়দা হতে পারে, যেমনটা বলছিল, প্লাস লং টার্মে আপনি আরেকটা ডিগ্রি নিতে পারেন, আপনি একটা জবের জন্য এখানে ট্রাই করতে পারেন, এগুলো হতে পারে বাকি কায়দাগুলো। আপনারা নিশ্চয়ই যারা ডেডিকেটেড, যারা সর্বাত্মকরণে চান কানাডার কোনো একটি প্রোগ্রামে সাকসেসফুল হতে, তারা নিশ্চয়ই এটা স্ট্রাকচারড ওয়েতে ব্যাপারটা বুঝে সেই অনুযায়ী চেষ্টাটা করবেন।
তো এই ছিল আজকে লিয়ার অফিস থেকে আড্ডা। আমরা খুব শীঘ্রই আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবো। লিয়া, লাস্ট ওয়ার্ড ফ্রম ইউ। সো বাই, ভালো থাকুন। প্রিয় দর্শক, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।